Bom dia, pessoal. Bom, antes de eu começar a falar, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha só que dia. A gente tá com o carro estacionado aqui. E olha só esse nascer do sol. Bom, deixa eu explicar pra vocês o que a gente tá fazendo. A gente, depois que saiu lá da praia do Gunga, a gente ficou uns 5 dias. Deu 5 dias em Barra de São Miguel, mas a gente praticamente não filmou nada. Fica do outro lado ali da praia do Gunga, do outro lado da lagoa, né? E depois a gente veio depois de Barra de São Miguel, a gente veio pra Praia do Francês e também ficou 2 noites ali, mas também não gravou nada, ficou só ali de boa. Watch me, just follow every move, touch me, let me know you want it too. Don't know what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave, the night is still young. All we need is now. Don't ever let me go. We got the whole night. Just let me feel you close. E depois a gente passou reto por Maceió, passou por dentro de Maceió e veio parar aqui nesse lugar chamado São Miguel dos Milagres. Ontem eu subi o drone, assim que a gente chegou eu subi o drone, porque estava muito bonito, vocês vão ver as imagens a seguir. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing E and hoje a all. gente vai fazer um passeio de jangada. Tem várias piscinas naturais aí, o lugar é muito bonito. Nós vamos fazer um passeio de jangada e vamos mostrar tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente tá bem ansioso porque falaram muito desse lugar pra gente. Um casal de amigos nos indicou, eles já moraram aqui. E realmente o lugar é lindo, a gente não sabia onde dormir direito, mas a gente conseguiu esse lugarzinho na beira da praia. A gente tem mais 2 combis do outro lado da gente. E o lugar é realmente um pedacinho do paraíso assim, tá bom? Bom, espero que vocês gostem aí das imagens do nosso passeio de jangada. I'm an arrow, can you stop me?
I can go wherever I want be. I'm the fire, can you take me? I will stand out and catch you slowly. I feel like a hurricane going round and round in my veins. Yeah, you try this time and time again. You can push me out of my lane, my lane. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Spreading up my wings to fly, flying up to the open sky. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. I'm a wild heart, wanna break free. I'm electric, can you feel my energy? I'm an ocean, can you sail me? I'm the silence, can you cry down on me? I feel like a hurricane going round and round in my veins. Yeah, you try this time and time again. You can push me out of my lane, my lane. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Spreading up my wings to fly, flying up to the open sky. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Wanna break free. I'm a wild heart, wanna break free. Oh, oh, not losing my hunger, my hunger. Oh, oh, not losing my hunger. Tudo bem, Marcelo? Foi boa a experiência? Foi. Foi? Eu lembro muito da infância nesse negócio. A gente fazia muito isso na infância. Olha o negócio na cabeça ali, ó. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life.
Bom, pessoal, e assim terminou o nosso passeio aqui de jangada, catamarã, não sei o nome daquele negócio ali que levou a gente. Curtiu, Bia? Pra caramba, muito legal. Muito legal. A gente recebeu a dica de fazer o passeio com esse cara que a gente fez. Ele é sensacional, é um cara que gosta do que faz. Se vocês virem pra cá, vão lá no restaurante da Ritinha perguntar pelo boy. Eu vou deixar o celular dele aqui na descrição, porque ele fez um serviço muito bom, vale a pena a gente indicar. A gente não tá ganhando nada com isso, mas é porque o trabalho dele é diferenciado mesmo. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Pra quem não é inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho. E também tá aqui o nosso Instagram. É só acessar se você ainda não é nosso seguidor lá, tá bom? Um abraço.